I'm the Quantum Leapers. Today, we will be presenting our research on reimagining last mile delivery by assessing the feasibility, cost reduction, and efficiencies of a university-centric gig economy model in Bangladesh. Let's get started. Next slide, please. Here, this is our content list, which will be covered in this presentation. Next slide, please. Introduction. In this research, we focus on the inefficiencies and high operational cost of Bangladesh's conventional courier services. Our goal is to explore a gig economy model that utilizes university students as delivery agents and creates university-based distribution hubs. This model seeks to reduce delivery costs while also providing flexibility for the students. Next slide, please. Problem statement. The primary questions we aim to answer in this research are: how can this gig economy model reduce high operational cost? Can using university students increase flexibility and adaptability? How can this model improve delivery efficiency in urban areas? Can students offer a scalable workforce for last mile delivery? What cost-saving benefits can we achieve by eliminating this and fuel expenses? Next slide, please. Research methodology. To answer these questions, we followed a methodical approach. The first one is qualitative research. We conducted interviews with delivery personnel to understand the current system's cost. And the second one is data collection. An online survey was conducted with 100 university students to gather insights into their interest and capability in participating in this model. And the last one is data analysis. We analyzed the survey and interview data to assess the potential for cost reduction and operational efficiencies. Next slide, please. Collected data for analysis. Here, we present data on the current cost of delivering a 1 kg parcel within Dhaka. According to our interviews with the delivery man, the average delivery cost is quite high due to expenses on vehicle maintenance, fuel, and fixed worker salaries. And it's almost 60 taka per kg parcels. Next slide, please. Data analysis and findings. Here we can see a pie charts of existing and proposed model. In the existing courier system, delivery man gets 23 taka for delivery. Another 12 taka is spent on pickup services, and remaining 25 taka cover wages, vehicles, setups, and labor costs. And this structure highlights the significant portions of the cost spent on maintaining traditional delivery systems. In contrast, the proposed gig economy model focuses on student payments and technology. This model, 35 taka is dedicated to students' couriers, and also 10 taka is allocated to software maintenance. By eliminating cost related to vehicles, fixed labor, and setup, and the proposed model streamlines the delivery process, making it more cost-effective and flexible. This is an approximate calculation, so it can be slightly deviates. Next slide, please. From our online survey of 100 university students, we found 80% on public, 80% students rely on public transport, indicating that most are mobile and able to adjust routes for delivery. 70% of the students are willing to deviate slightly from their regular route to deliver parcels. 87% of the students are capable of carrying medium-sized parcels, and 90% of the students prefer a fixed delivery price that depends on shipment weight. These results suggested that there is strong potential for students to participate in the proposed gig economy model. Next slide, please. Recommendation. Based on our findings, we recommend the following things: leverage existing students' network for recruitment, monitor student performance and satisfaction regularly,
scale the model gradually based on data insights, collaborate with educational institutions for support, and explore partnership with local businesses and e-commerce platforms. And finally, regularly update the gig economy model based on feedback from the students and the customers. Next slide, please. Conclusion. To conclude, the university-centric gig economy model offers an innovative and flexible solution to the challenges faced by Bangladesh's traditional courier services. By using students as delivery agents and setting up campus-based hubs, this model not only reduces operational inefficiencies, but also provides income opportunity for students while enhancing customer satisfaction also. With continuous feedbacks and improvements, this model can be a sustainable and effective alternative for last mile delivery. Thank you for your attention, and we are happy to take any questions. আপনাদের রিসার্চে আপনারা কোন ধরনের প্রোডাক্ট ডেলিভারি নিয়ে কাজ করেছেন? মানে আপনারা যে চিন্তা করছেন যে ইকোনমি ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে ইউজ করবেন, এখানে ব্যাকওয়াল মেইনটেনেন্স এবং আদার কস্ট গুলো কভার 60 থেকে 45 নিয়ে আসবেন। আমাদের কান্ট্রিতে তো অনেক ধরনের প্রোডাক্টের ডিমান্ড আছে, তো আপনি কি আসলে স্টুডেন্টদেরকে এই নর্মাল ওয়েদারে সব ধরনের প্রোডাক্ট ডেলিভারি করা পসিবল? এটা কি আপনাদের রিসার্চে ইনক্লুড করা আছে? আমি তাহলে আপনার যেটা রেজাল্টে আসবে যে হয়তো আমরা 6-7 রকম অথবা 5 রকমের প্রোডাক্ট ডেলিভারি করি, সব ধরনের প্রোডাক্টের চেয়ে হয়তো কোনো একটা সেক্টর প্রোডাক্টের জন্য আপনারা হয়তো কাজ করতে পারেন। কারণ স্টুডেন্টরা যখন এগুলা সে বাসে বহন করে যাবে কিংবা ওটাতে যাবে, তার নিজের ক্যারি করবে, তখন সব ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে তো সে ক্যারি করতে পারবে না। ঝড় বৃষ্টির প্রবলেম আছে, এনভায়রনমেন্টের কিছু ইম্প্যাক্ট আছে। তো সেখানে আসলে কোন ধরনের প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা কাজ করেছেন সেটা উল্লেখ থাকলে বেটার হয় আর কি। তারপরে আইডিয়াটা ভালো, এটি ছিল আমার এখান থেকে ইনপুট। থ্যাংক ইউ। Any other question for this team? Any other question for this team? So, did you conduct any statistical analysis? Quantum paper? Can you go back a few slides? অ্যানালিসিস একটা বার গ্রাফ ছিল, এটা ওনারা 1 থেকে 15 একটা নাম্বার করেছিল, ওই গ্রাফটা একটু দেখাতে। কোয়ান্টাম লিপার্স আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন? ইয়েস। So how did you come up with this data? Strictly from primary source, or you analyzed with some statistical tool? অ্যাকচুয়ালি হচ্ছে এটা হচ্ছে আমরা একটা মানে গুগল ফর্মে হচ্ছে একটা গুগল ফর্ম দিই, যেখানে হচ্ছে যে স্টুডেন্টরা হচ্ছে এই মানে রেসপন্স গুলো দেয়, তো তার বেসিসে হচ্ছে আমরা মানে পার্সেন্টেজ করে এটা আর কি শো করি, Okay, so you মানে কোশ্চেন গুলো করি আর কি। এই কোশ্চেন গুলোর অ্যান্সার হচ্ছে মানে এগুলো এত পার্সেন্ট করে আসছে আর কি অ্যান্সার okay, হচ্ছে। okay. So you did not conduct any statistical analysis, for example, regression, cash cost tests, nothing else? Okay, okay. Thank you. Thanks for your time. It will take 1 to 2 weeks for the final result to come. So keep patience. Have a good night. So next team Explorer, please prepare your presentation. Thank you.